இருக்குது. ராக்கெட்ஸ் விடுறாங்க நிறைய பிளேசஸில். அது நான் வந்து எங்கள் வீட்டு பால்கனி வெளியே வந்திருக்கிறேன். ஆனால் வந்து கிளைமேட்டும் வந்து நல்லா சில்லுன்னு இருக்குது. அப்படியே இருட்டில் பாருங்கள் எவ்வளோ பிரகாசமாக இருக்குது அப்படின்ட்டு. ஆனால் பகலில் எந்த வெடியும் அந்தளவு போடலை. எல்லாருமே ராக்கெட் தான் போடுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அந்த சவுண்டே கேட்கல பகலில். ஓகே, பாருங்க இங்கே வெடிக்குதா என்னன்னு பார்ப்போம். அந்த இடத்துல தான் செம்மையாக வெடி போட்டுட்ருக்காங்க. அதுதான் நல்லா ரொம்ப கலர் தெரியுது. ஓகே, அங்கே வந்து புஸ்வானம் வெடிக்கிறாங்க அந்த சைடு. ஓகே, பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு. செம்மையா இருக்குல்ல, எவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ராக்கெட்டு. சூப்பராக இருக்குது. நம்ம எதுக்கு தான் எந்த சைடு திரும்புறதுன்னு தெரியல. எல்லா சைடுமே அடிச்சிட்ருக்குறாங்க. வா, சூப்பராக இருக்குது. டக்குன்னு ஓகே, அடுத்த ராக்கெட்டு விட்டுருக்காங்க. ஓகே, இது என்ன வெடின்னு தெரியல. அது பேர் தெரிஞ்சால் நீங்களே சொல்லுங்கள். அப்பப்போ மேலே வருது, ஆனால் வெடிக்கவே இல்லை, அப்படியே அணைஞ்சிருது. அப்படியே ஒரு சுற்று தான் சுற்றணும். நான் எல்லா சைடும் பட்டாசு வெடிக்கிறாங்க.
வெயிட் பண்ணுங்க. ஓகே, 2 ராக்கெட் விட்டுருக்காங்க. செமையா இருக்கு அந்த பட்டாசு. செமையா இருக்கு. எந்த பக்கம் திரும்பி ஷூட் பண்ணுவேன்? வெடிங்கப்பா, கத்துறீங்களே தவிர்த்து வெடிக்க மாட்டேங்கிறீங்களே.